Today we are going to discuss about the closure properties of context-free grammars. The context-free grammars are closure under the union, concatenation, and clean closure. And the context-free grammars are not closure under the intersection and complement. Here observe this, we are considered the two grammars G1 and G2. This grammar G1, as we previously discussed, grammar is VTSP. VTSP. Here observe this, a small variation in the representation of this in this PDF. V represents the variables and sigma represents the terminal, same as the T, and R represents the productions. This is same as this P, and S1 represents the start production, start symbol, that is start variable of that productions, this ES. Okay, here we are specifying the two grammars S1 and G1 and G2. This is the G1 grammar and this is to be the G2 grammar. Okay, here observe this. G1 grammar is to be the grammar G1 is generating the language A power n, B power n, and the grammar G2 is the grammar G2 is generating the language C power n, D power n. Here observe this. Here observe this. The context-free grammars is closure under the union. Here observe this. We are specifying the grammar, the union of this grammar G1 and G2. That is V1 is to be the variables in the grammar G1 and V2 is the variables in the grammar V2, grammar G2, and one variable we are considering that yes, ఒక కొత్త వేరియబుల్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నామండి s అనే వేరియబుల్ ని. This s variable is used to combine these two variables and the input symbols in the grammar G1 union with the grammar G2, and R to be the productions and S is to be the new symbol which specifies the start production, and R considers that R is to be the productions which contains the productions of G1 and productions of G2. Okay, here observe this. How we are going to take the union is, this is the grammar G1 and grammar G2. Here we are considering S derives S1, S derives S2. That means S derives S1 or S2. That is, we can follow the S1 or S2. That is, which contains the both strings of A power n, B power n and C power n, D power n. Hence, the context-free grammars are the closure under the union. And next, here observe this. The context-free grammars are closure under the concatenation. Okay, here observe this. Here concatenation means, we know very well about the concatenating of two strings means the first string is followed by the second string, that we can call as a concatenation. Here grammar G equal to concatenated grammar contains the variables in G1 and variables in G2 and one new variable, as we discussed in the unions. Same like that, this is a grammar G1 and grammar G2. This here observe this, S derives S1, S derives S1 concatenated with S2, that is S1 followed by the S2, which specifies the takes the language A power m, B power m, C power n, D power n. Okay, the context-free grammars are closure under the concatenation. Okay, here observe this. The context-free grammars are closure under the
clean closure, that is star operation. Here star operations means, for example, if the grammar is G, okay, what is this star operation is G star, that is any number of symbols. Here observe this grammar G1. Here for this grammar we are adding two productions for applying this clean closure. S derives epsilon, S derives S, S derives S S1. Okay, S derives S S1 means, here what happens is, here observe this, S derives S S1, same recursively S1. So here observe this, any number of S we can take, any number of S. That is any number of S means S asterisk. This clean, context free grammars are to be the clean closure. The context free grammars are to be the closure under the star operation. Okay. And here observe this, the context free grammars are not closed under the intersection and complement. Okay, this is the closure properties of the context free grammars. Next we are going to discuss about the pumping lemma for the context free grammars. As we discussed in the regular languages, the pumping lemma is used to prove the given language is not a regular language. Okay, what we discussed in the context in the regular languages are to be the, we are going to pump a part that is substring in the string. Then after removing that substring from the string also, that string is in the regular grammar, then that grammar we can call as a context free, the grammar we can call as a regular grammar. The same we are using this pumping lemma in the context free grammars to prove the given language is not to be a context free language. Okay, here observe this. Here we are going to prove the given language is not to be a context free language. Here we are considering that one by using one example. You can clearly understand this. One grammar I am specifying, S derives A derives B, B derives C, C derives S, C derives epsilon. This is the grammar I am considering for proving, is it how to prove that the context free grammar is not a context free. Okay, here observe this. For example, if I am considered here, I am not proving the pumping lemma, but I am specifying how the pumping lemma will work. Pumping lemma ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ వన్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ని కన్సిడర్ చేసాం, ఏబిసి ఏబిసిసి బిఏ సిబిఏ. ది స్ట్రింగ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ విత్ దిస్ గ్రామర్. ఈ గ్రామర్ తో జనరేట్ చేసినాం. ఈ గ్రామర్ తో జనరేట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పార్స్ ట్రీ ఆఫ్ దిస్ గ్రామర్. ఈ గ్రామర్ కి పార్స్ ట్రీ ఏమొస్తుంది? హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పార్స్ ట్రీ ఫర్ దిస్ గ్రామర్. ఈ గ్రామర్ కి పార్స్ ట్రీ ఇది. Here observe this. This is the parse tree for this grammar. S derives A derives B, B derives C, S derives, once again the C derives S undi kadandi. So S derives A, B, C, E. This is the one string, that terminal string, and parse tree for this, parse tree for the given string. Okay, here observe this, the same grammar. Observe this for the same string. I am dividing this string into 5 components. That string W is to be divided into U, V, X, Y, Z. U, V, X, Y, and Z. Here observe this. This I am considering as a U, and this I am considering as a V, and this is to be the X, and this is the Y, and this is to be the Z. Okay. Here observe this. This is very important. Here observe this. What we are taking is, here I am repeating this V, Y by applying the productions recursively.
ఓకే. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఈ స్ట్రింగ్‌ని జనరేట్ చేస్తున్నాము బై అప్లయింగ్ సమ్ రికర్సివ్ ప్రొడక్షన్స్‌ని అప్లై చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ అంటే హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఈస్ how we are going to write this is like this: v square uv square x y square z. Like this we are going to write. If we pump this v square and y square, the given string is also be in the context free grammars. Here observe this how it is. Here observe this. After removing the v and y, here observe this grammar, this yield is also be generated by the same grammar. Okay, this is the pumping lemma principle. After removing the substrings from the given string, the resulted yield is also be generated with the same grammar. Then that language is to be a context free language. ఒకసారి బాగా ఆలోచించండమ్మా. ఒక పార్ట్ ని మనం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పార్ట్ అదే గ్రామర్ తో జనరేట్ అయితే ఓకే దాన్ని ఏమంటామంటే కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ అంటాం. ఒకవేళ ఈ ఈల్డ్ ఆ గ్రామర్ తో జనరేట్ కాలేదు అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ టు బి ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్. ఇది పంపింగ్ లెమా. ఓకే, హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. యూ కెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. we are going to discuss one example. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. a power n, b power n, c power n is not a context free grammar. ఇది కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ కాదండి. దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ కాదని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తామంటే హియర్ అబ్జర్వ్ దిస్. మనం ఏం చేస్తామంటే హియర్ a power n, b power n, c power n ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఈస్ u v to the power of I, x y to the power of I, z అని తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మనం viని అండ్ వైఐని పంప్ చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ కానీ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ సీస్, ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ కొన్ని సీస్ ఉంటాయి దీంట్లో వైలో. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ నెంబర్ ఆఫ్ సీస్ తగ్గిపోయినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ పెరిగిపోతాయి. సో అప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఉండదు. సో ఏ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ సి కంటే బీస్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. బట్ యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ అది రాంగ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ prove the given language is not to be a context free grammar by using the pumping lemma. ఓకే, మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసామండి. ఏం డిస్కస్ చేసామంటే దిస్ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజెస్ a power n and b power n is not to be a context రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ కాదు అంటే దెర్ ఈస్ నో మెమరీ. సో ఇక్కడ వాట్ దిస్ మీన్ ఈస్ ఎన్ని ఏస్ వచ్చినాయో గుర్తు పెట్టుకొని మనకి అన్ని బీస్ వస్తేనే మనము అది సేమ్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. బట్ దెర్ ఈస్ నో మెమరీ ఇన్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటాలో మెమరీ అనే మాటే లేదు కాబట్టి, మెమరీ అనేదే లేదు కాబట్టి ఏమైతుంది కొన్ని ఏస్ ని కొన్ని బీస్ ని పంప్ చేసినప్పుడు ఈ అన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో వీ కెన్ క్లియర్లీ షో దట్ ద గివెన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ అని మనం ప్రూవ్ చేసినాం. సేమ్ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీలో కూడా మనము అదే ప్రూవ్ చేస్తున్నామండి. బట్ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ లాంగ్వేజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే మిషన్ ఏమంటే push down automata. That we are going to discuss that one in the 4th unit. Push down automata will contain some memory. ఆ మెమరీ ఏమంటే ఓన్లీ వన్ పార్ట్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకునే దానికి కెపాసిటీ ఉంటుంది, దట్ ఇస్ స్టాక్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక పార్ట్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటే ఇంకొక పార్ట్ ను మనము ఈజీగా ఇది వచ్చినప్పుడు అది పంప్ చేసేసి చెప్పొచ్చు. బట్ ఇంకో పార్ట్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని స్టోర్ చేసుకునే దానికి కెపాసిటీ ఉండదు. సో దట్ గ్రామర్స్ ఇస్ నాట్ టు బి ఏ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్స్. ఓకే, we will discuss it in detail in the future classes how this will work. Okay, thank you. We are going to close this session. Thank you very much.